Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman. Mwenzangu anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Na mtazamaji, kamati ya afya katika bunge la Senate limependekeza afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma na ile ya upelelezi na mambo ya jinai DCI kuchunguza aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya kusambaza dawa na vifaa vya matibabu KEMSA Jona Manjari na maafisa wengine kuhusiana na wizi wa mali ya umma. Kamati hiyo imewapata na hatia washukiwa hao kwa kukiuka sheria muhimu za manunuzi, hali iliyopelekea taifa kupoteza mabilioni ya pesa zilizotengewa kupambana na janga la virusi vya korona. Mwanahabari wetu Jeff Haemba na taarifa kamili. Kwa muda wa miezi 8, kamati ya afya katika bunge la Seneti imekuwa mbioni kutafuta wale waliozembea kazini kwa kufuja mali ya umma. Kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa kaunti ya Trans Nzoia Michael Mbito na Sylvia Kasanga aliyeongoza kamati maalum leo ilitoa mapendekezo yao na kumnasa afisa mkuu mtendaji wa KEMSA Jona Manjari na bodi ya KEMSA kuwa kipaumbele mwa watu waliochangia fedha kumumunywa. Kwenye mapendekezo ya kamati hiyo, washukiwa wanalaumiwa kwa kukiuka sheria, hasa kuidhinisha matumizi ya pesa bila kufuata kanuni za manunuzi. Kamati hiyo inawalimbikizia lawama maafisa wa KEMSA kwa kuanzisha mchakato wa kutoa tenda kwa wanabiashara wa kusambaza vifaa vya kupambana na janga la korona bila kuzingatia bajeti yao. Inasemekana KEMSA ilikuwa na shilingi bilioni 4.6 lakini ilifanya bajeti ya shilingi bilioni 7 huku wakielekeza mkono kwenye idara nyingine kupata sendi bila kufuata utaratibu. Kamati hiyo vilevile inalimbikizia lawama KEMSA kutofanya uchunguzi sokoni, hasa kupata bei ya vifaa vya kupambana na janga la corona. The initiation of the payment voucher starts with the finance department. Kamati ya Mbito na Kasanga pia inawalaumu maafisa Jona Manjari aliyekuwa mkurugenzi wa manunuzi Charles Juma, mkurugenzi wa ununuzi Eliud Muridhi, mkuu wa sheria Frederick Wanyonyi, afisa mkuu wa fedha wa Igenjo Karanja na Edward Njoroge ambaye sasa ndiye afisa mkuu mtendaji kama miongoni mwa wale waliozembea kazini. Leo kwenye kikangoni katika kamati ya uhasibu na mitaji ya umma, washukiwa wa Igenjo Karanja na Edward Njoroge walijikanganya kuhusu matumizi ya fedha kwenye KEMSA. Why do you decide to plot your expenditure against the budget which has been provided? Mr. Chairman, the truth of the matter is we advised that this is the available budget, but the accounting officer took another route, went ahead and committed without making reference to the budget. Maafisa hao waliofika mbele ya mwenyekiti Abdul Somad Sharif Nasir aidha wanasema walishurutishwa katika baadhi ya malipo kwa watu waliosambaza bidhaa KEMSA. How much money have you appended your signature against the 7 billion shillings which have been spent by KEMSA? Chairman, I have to do an analysis because some of the payments are done between the chairman, the CEO, and the next signatory, the other signatory, and some are between the CEO and myself. Are you trying to tell me? Wait. Are you trying to tell me that there are payments that would bypass your department? Yes, Chairman. There are payments that would bypass the finance department. Yes. What kind of system, huh? I think that is a good information. Let us have that analysis. Now that's a very good one. Kamati ya piki na ile ya afya katika bunge la kitaifa ziko mbioni kukamilisha uchunguzi wake na vilevile kutoa mapendekezo dhidi ya washukiwa. Kuhusiana na mapendekezo yaliyotolewa na bunge la Seneti, hatima ya maafisa hao inasalia mikononi mwa afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma DPP na idara ya upelelezi na mambo ya jinai DCI. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haemba.
Na tusonga mbele ni kwamba huenda kaunti zingine zikawekewa vikwazo vya kutotoka au kuingia katika kaunti kadhaa kutokana na mkurupuko wa virusi vya korona. Na haya ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya kupitia Daktari Patrick Amoth anayesema wizara hiyo inafuatilia kaunti kadhaa ambazo zinasajili idadi kubwa ya virusi vya korona. Tayari serikali imeweka vikwazo katika kaunti ya Nairobi, Machakos, Nakuru, Kiambu na Kajiado. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim na maelezo zaidi. Semi za wizara hiyo tayari inaibua hofu miongoni mwa Wakenya, kwani wanalalama kutokana na vikwazo ambazo zimewekwa na serikali katika kaunti 5. Wengi wanasema kuwa wamepoteza ajira kutokana na mwelekeo wa Rais Uhuru Kenyatta ya kutotoka au kuingia katika kaunti za Nairobi, Machakos, Kiambu, Nakuru na Kajiado. Na sasa wizara ya afya imedokeza huenda kaunti zingine zikafungwa kutokana na kusajili idadi kubwa ya virusi hivyo. These 4 or 5 counties were locked down. It is because if you look at the number of cases of COVID-19, those 5 counties were accounting for more than 70% of the total caseload. But we are still alive to this fact, and we are watching the space in case there's an upsurge in a particular part of the country. We'll be able to make the appropriate recommendations to the appropriate offices for action. Daktari Patrick Amoth ameshikilia kuwa kaunti kadhaa nchini havikuwa vimejitayarisha kukabiliana na wimbi jingine la COVID-19. We had a meeting with the Council of Governors to ensure that they respond properly and quickly to ensure that we have adequate oxygen supply in the critical care units at the county level. Because so far, if you look at the way the pandemic is panning out, as at now, it is Nairobi that is seriously affected. People actually have to book even COVID beds, especially in the private hospitals. And with that is why we had a discussion with the county so that in case the situation permits the county level, then we are not overrun. Tayari watu zaidi ya 2,000 wameaga dunia kutokana na virusi hivyo, huku zaidi ya 100,000 wakiambukizwa. Vilevile hospitali mbalimbali nchini inapokea idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19, huku wahudumu wa afya wakisema hakuna vitanda vya kutosha. Hadi kufikia sasa, watu zaidi ya 100,000 wamepata chanjo ya COVID-19, huku wanaume wengi nchini wakiathirika pakubwa kutokana na virusi hivyo. We don't know for sure, but some of the postulates we have is that men tend to have more receptors, what we call the ACE receptors, which enables the COVID virus to bind to our cells. The other postulate is that the increased mortality for men is because men tend to have more coexisting morbidities. Like we find that men will take more alcohol, they are more likely to be smokers, they are more likely to be overweight, and these are risk factors for poor COVID-19 outcome. Hanajiri wakati taifa linakodolea macho na hangaiko la upungufu wa oksijeni hospitalini, kwani kufikia sasa katika hospitali ya Nairobi utahitaji kuwa na kima cha shilingi 300,000 ili muradi tu upate huduma za matibabu katika vyumba vya wagonjwa mahututi. Huko hospitali ya Nairobi West nayo ikitoza shilingi 300,000 na hospitali ya Kenyatta nayo ikitoza kima cha shilingi 200,000. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Naam, mtazamaji, na sasa tuangazie hali ya COVID-19 humu nchini. Watu 1530 wamepatikana na virusi vya korona baada ya sampuli 810 kupimwa chini ya saa 24 zilizopita. Kufikia sasa asilimia maambukizi imefikia 19.1, huku jumla ya visa hivyo nchini ikiwa 132,646. Katika visa hivyo 1468 ni Wakenya, huku 62 ni raia wa kigeni. Wakati huo watu 129 wamepona, kati yao 74 wamepona wakiwa nyumbani, huku 55 wakipona kutoka hospitali mbalimbali, na vilevile watu 152 wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Hata hivyo watu 12 wamefariki na kufikisha idadi hiyo ama idadi ya waliofariki kuwa 2147.
Na moja kwa moja sasa tuangazie masuala ya elimu. Na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amepiga marufuku maafisa wa huduma ya vijana kwa taifa NYS kuhudumu kama wasimamizi wa mitihani ya KCSE inayoendelea kote nchini. Maafisa wa NYS waliokuwa wamesafirishwa hadi katika kaunti ya Machakos kusaidiana na maafisa wa polisi ili kutoa ulinzi wakati wa mtihani wa KCSE unaoingia siku ya 3 hii leo wamesalia katika hali ya sintofahamu kufuatia uamuzi huo wa Magoha. Alipokuwa akisimamia shughuli ya usambazaji wa makaratasi ya mtihani wa KCSE katika kontena ya kuhifadhi mitihani katika afisi ya mkurugenzi wa elimu kaunti ya Machakos, Magoha alishangazwa na uwepo wa maafisa wa NYS katika zoezi hilo. Ili kuhakikisha usalama na ulinzi wa mitihani hiyo, Magoha amesisitiza kuwa ni maafisa wa polisi pekee watakaoruhusiwa kuilinda mitihani hiyo, huku akiagiza maafisa wote wa NYS kuondoka mara moja. So rather than just doing your work, stop spending so much energy. Stop spending so much energy in trying to destroy the integrity of the exam as far as the small group of children you have are there. I would want to challenge and charge all the monitors that they are not flower girls. They are supposed to be actively monitoring, assuming that everybody is not trusted. Na hii ni baada ya kubainika kuwa kuna baadhi ya vituo vya mitihani hususan katika eneo la kaskazini mwa taifa ambavyo vilipanga njama ya kuhitilafiana na karatasi la pili la mtihani, swala lililopelekea Magoha kusisitiza uwepo wa maafisa wawili wa polisi katika kila kituo. And this emphasizes the need for at least 2 armed policemen to ensure that one of those policemen is constantly with the examination. We are Kenyans, and let's not pretend that we don't know what can happen to the integrity of this examination. Up to now, we are firmly in control. Hata hivyo, Magoha ameshikilia kuwa wapo imara kuhakikisha kuwa hakuna visa vya udanganyifu wa mitihani mwaka huu, huku akitoa onyo kali dhidi ya wale wanaopania kuiba mtihani na hususan wale watahiniwa wanaowalipa watu kuwafanyia mitihani kwa niaba yao. We are also aware that people are also trying to peddle fake papers, and the gullible center managers are engaging them. Let me warn those who want to destroy our children, especially in the refugee camps, where they think that they have unfettered access to do whatever they want. Wakati huo wanaosimamia mtihani huo wametakiwa kuwa macho ili kuhakikisha mtihani huo unafanyika kama inavyohitajika. Naam, tukiondokea masuala ya elimu tuzamie masuala ya kilimo. Na hatimaye serikali imesikia kilio cha wakulima wa miwa nchini baada ya kubadilishiwa bei ya miwa tani moja kuwa shilingi 4,040. Akithibitisha haya, waziri wa kilimo Peter Munya anasema hatua hii inalenga kuimarisha sekta hiyo ya ukulima ambayo kwa miaka imekuwa ikigagaa katika lindi la kusahaulika, kama anavyoarifu mwanahabari Milia Kisienya. Ni mwezi mmoja tangia serikali kutibua kamati maalum iliyopaswa kuangazia kilio cha miaka cha wakulima wa miwa kuhusiana na mauzo ya miwa hapa nchini. Na hii leo kilio hicho kikifutwa kufuatia elekezo lake waziri wa kilimo. The day after tomorrow, we expect all the millers to start paying farmers on the new prices, which is Kenya shillings 4,040 per ton. Akithibitisha mabadiliko haya mapya ya bei ya tani moja ya miwa ambayo awali ilikuwa shilingi 3,700, inapania kuimarisha ukuaji wa sekta ya sukari nchini. And we are asking millers, anyone who will deviate from that price will be in for a penalty. We will start enforcing from the first day of April to make sure that farmers recoup. Zaidi, waziri Munya ameelekeza kuwa uagizwaji wa miwa utakadiriwa kwa viwango vyake na wala sio uzito tu wa miwa inayoletwa na wakulima. It's inappropriate because you are measuring weight of even water. What you should be based on is the quality of the sugarcane that you are selling, so that you are compensated appropriately. Na kuhusiana na kero la uagizwaji wa sukari nje ya nchi,
but there is a process through which sugar is supposed to come into the country. It's very clear and very specific. Anybody bypassing it is breaking the law. I mean, there's nothing new that I can say. And I am asking the regulator to enforce the law strictly. Haya kijiri, Wizara ya Kilimo imetaja kuwa mipango ipo ili kuzingatia maombi ya ujenzi wa viwanda vya sukari nchini, hasa katika kaunti ya Siaya, Kilifi, Kisii, Uasin Gishu na Tana River. Mili Kisenya, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, matumizi ya kawi safi ni njia moja ya uhifadhi wa mazingira na kuepusha kutamalaki kwa gesi zinazoathiri utando wa ozoni. Na kwa kuelea hilo, familia moja katika eneo la Ilesi, kaunti ya Kakamega, imejikita katika ufinyanzi wa meko yanayotumiwa kawi ndogo na ni salama kwa mazingira na afya ya binadamu. Haferanikari ya bagile ya magunia. Siku ya kawaida huanza kwa mama huyu kwenda mtoni kwa nia ya kukusanya udongo watakaotumia katika karakana hii, yeye na aila yake katika shughuli ya ufinyanzi wa meko. Ni vipi walivutiwa na kazi ya udongo? Kazi yangu ni kuunda majiko, jiko besi, jiko gas, jiko portable. Mimi huwa natengenezea kina mama hiyo majiko kwa jikoni. Nikishamaliza narudi kwa boma naendelea na kazi ingine, kazi ya kutengeneza hii majiko. Alafu zaidi hayo, kazi yangu ya majiko imekuwa muhimu kwangu, imenisaidia, imenitoa mbali. Nilikuwa nimeanza hii kazi kwa ilikuwa kidogo, saa hii imesaidia mimi na huyu bibi yangu huyu. Nimesaidia mimi, nimesomesha watoto, na hii kazi yangu hii nimepata kama kujenga. Hata saa hii nimekuwa na kitu kidogo, nimejenga hiyo majiko ya kujenga kwa manyumba, hiyo majiko ya shule, na hiyo majiko imeitwa kasi. Ni shughuli ambayo wanatekeleza kama familia, na vijana wanakiri kuwa ni shughuli ambayo imewaepusha na anasa za dunia, hususan kipindi hiki cha likizo kwa wanafunzi. Na nafanyanga mamangu kazi, ati nimeandikwa nikufanyia mamangu kazi, tunasaidiana naye kazi hapa. Akipata pesa tunakula wote. Na kazi ya matope ni uchafu, lakini lingana venye unajimaintain. Mimi kazi ya matope ni uchafu kweli. Ukinipata sasa mimi ni mchafu, lakini kufikia majioni hapo ukikuja niangalia tu huwezi jua nimeshinda hapa. Kazi ya matope si chafu venye unafikiria. Vijana wengi hawataki, lakini sisi mimi kama mimi ninajivunia ni kazi yangu. Sasa hao watoto wangu bila waliona tukianza kufanya hii kazi na baba yao, mwanzo waliona ni kazi ya uchafu. Lakini mwisho bila waliona pesa inapatikana ndani, wakaona hii ni kazi nzuri. Wakanisongea karibu, wakaniambia mama na baba, hii kazi tunataka tufanye na nyinyi. Na mimi nikawazungumzia, nikawaambia, sasa na hii ni kazi ya uchafu na nyinyi ni vijana, na nyinyi hampendi uchafu, mtakubali? Wakasema sisi hiyo ndio imetulisha, imetusomesha mpaka saa hii. Mita chache kutoka karakana hii tunakutana na Catherine Mboya ambaye amefaidi na meko hii na anatuelezea uzuri pamoja na manufaa yake. Nilikuwa natumia meko 3 miaka iliyopita, na lakini watu wa jiko kisasa walikuja wakakutengenezea majiko ya kuni 3. Hiyo inaokoa kuni sana. Hata tukati miti sana vile tulikuwa nakata miti kila mara tunakata. Kwa wiki tulikuwa tunakata hata miti 2. Lakini sasa tunakata tu mti moja kwa mwezi. Tunatumia hiyo jiko vizuri sana, inatusaidia kupika. Hata wamama wa huku wote wamesaidiwa na hiyo majiko sana. Vizuri hiyo majiko tumetoa kwa mama, kwa walikuwa wametengeneza mbao 3 ndio wameweka moto imeendanga kando. Sasa hii moto yote imekuchanga pamoja, imetumianga kuni 2, alafu hiyo kitu imekwisha na hii kitu imeungua tena, imeanza kuchoma tena. So I need more respect than what you can think. Kauli ambayo inatua mkazo na kile Aleso ambaye amefika kwenye karakana hii kujipatia jiko lake baada ya habari kuhusu uzuri wake kuenea. Mimi ni mteja, nilimekuja hapa kutazama sample haya majiko.
ona ama niliona siku nyingine kule kwenye red show wakizungumza, mama akizungumza kuhusu haya majiko. Kwa hivyo nimekuja kuyaona, kuona ni chague lipi ambalo litanifaa kwa matumizi yangu kule nyumbani. Nikuje huku ndio niende kwake baadaye. Utumizi wa majiko haya imebainika kuwa ni mojawapo ya njia za kuhifadhi mazingira. Kina mama wengi ambao wamekuwa wakiathirika na kuni jikoni wanaraiwa kutumia majiko haya. Daniel Dembede, runinga Ebru, kaunti ya Kakamega. Naam, shukran sana Daniel Dembede kwa taarifa hiyo, na moja kwa moja tufululize hadi katika taifa jirani la Tanzania. Na mtazamaji, bunge nchini humo limemdhibitisha Dr. Philip Mpango kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii ni baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwasilisha mapendekezo ya jina lake kuwa makamo wa rais katika kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM, na baadaye jina hilo kuwasilishwa bungeni na kupitishwa kwa kura 363 sawa na 100% ya kura zote zilizopigwa. Daktari Philip Mpango alikuwa waziri wa fedha na mipango katika serikali ya awamu ya 5 na ameteuliwa katika baraza la mwanzo la mawaziri la aliyekuwa rais John Pombe Magufuli. Mpango anatarajiwa kuapishwa hapo kesho katika ikulu ya Dodoma. Kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo inapofika siku hii ambayo naamini kwamba waheshimiwa wabunge mtanithibitisha katika nafasi ambayo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amependekeza, ninaamini kabisa kwamba kazi yangu ya kwanza ya kumsaidia Mheshimiwa Rais wetu ni kuhakikisha kwamba ndoto ya Watanzania inatimia. Naam, turejee humu nchini, na baadhi ya wakazi kutoka mkoa wa Pwani wanataka kuanzishwa kwa chama cha kisiasa ambacho kitajumuisha watu kutoka makabila tofauti wakiongozwa na Francisca Kitese. Wakazi hao wanadai wamekuwa wakitengwa katika siasa za eneo la Pwani na sasa wangetaka kuhusishwa. Wanachama wanadai suluhu ya kuhakikisha umoja katika mkoa wa Pwani ni kuunda chama kipya ambacho kitajumuisha kila mtu bila ya kujali kabila wala tabaka. We do believe our communities has made significant political and economic reforms that have largely driven sustained economic growth, social development, and political gains in the Coast region at large. And that's why we are seeking for inclusivity in political arena. So mtu asipokuwa kwenye One Kenya Alliance, basi mtu huyo ni mkorofi, ni mtu mtaka vyake na ni mtaka kujitakia mema yake. Wakati wa Kenya wanaamua, different tribes wanakuja pamoja ili waweze kuvunja nguvu ya kuonekana kama tribal parties, wawe coalition moja. Hapo ndio tunataka kwenda. So ubaguzi ambao umekuwepo hapo awali, tunaomba wakati huu usiwe. Hata tunaposikia vuguvugu la chama la Pwani linaundwa, tungependa kuona uso wa kila mwana Pwani. Na mtazamaji, bunge la Senate na lile la kitaifa limefungwa kwa muda wa juma moja, huku maswali chungu nzima yakiibuka kuhusu hatma ya mswada wa marekebisho wa katiba BBI. Mtazamaji, basi Jeff Khaemba na taarifa hiyo. Mheshimiwa Rais, tumpongeze anapoipokea. Mswada wa marekebisho wa katiba uliolenga kuwaunganisha Wakenya sasa unaonekana kuwa kala moto. Mchakato huo kupitia handisheki kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, handisheki iliyozalisha muungano wa maridhiano na kujenga madaraja nchini BBI sasa inaonekana kusambaratika. Wabunge na maseneta wa chama cha NC wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala, bunge wa Butere Tindi Mwale pamoja na mbunge wa Lugari Ayubu Savula wanawasuta wana ODM kwa kutoa vitisho kuhusu hatima ya BBI. We want to tell ODM that BBI is not your document. Sasa hivi BBI ni document ya Wakenya wote. Kama nyinyi mnataka kuachana na BBI, nyinyi wachaneni nayo.
Sasa hiyo document iko kwa mikono ya Wakenya. Ile ambayo nataka niwaambie, na naona Junet Mohamed yuko hapa, nilimwambia sisi hatu kutoka kwa tumbo ya mama na viti za bunge. Ulitoa mimi katika komiti ya energy, I'm still here. Hata hivyo wana ODM nao walichomoza makucha yao wakisema kuwa bibi anaandisheke ingalipo, kama anavyoeleza mwenyekiti wa kamati tendakazi Junet Mohamed na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna. ODM is the one that made a handshake with President Uhuru Kenyatta, and we are ready to support that handshake to the end. Baba ya mtoto ndio anajua huyu mtoto. Sasa sisi wenye kumzaa huyu mtoto wa handshake, kumlea huyu mtoto wa BBI, utakumbuka pale nyuma huyu Musalia Mudavadi mmoja huyu alikuwa kipinga hii BBI, alipinga handshake. Na muache kublackmail watu bwana. Ati mkikosana kidogo na rais, mkiona rais anajaribu kupanga nchi, kwa sababu sasa hivi tuko wakati wa COVID. Hamwezi harakisha kila mtu wasonge na speed yenyu. Kamati ya pamoja kuhusu haki na kisheria bungeni ingali kutatua mzozo wa iwapo kuifanyia mswada BBI marekebisho au la, na kuongeza msumari kwenye kidonda ni hatua ya vikao vya bunge kufungwa, ikiwemo kuendeshwa kwa vikao vya kamati. We will support BBI to the end. Watu ambao wamekuja juzi wasitishe sisi bana. Bila shaka mtazamaji, tuingie moja kwa moja viwanjani. Naitwa Davis Mberia. Timu ya taifa Harambee Stars imewasili rasmi nchini kutoka Lome, Togo, ambako walitoa ushindi wa 2-1 dhidi ya Togo katika mechi yao ya mwisho ya kufuzu dimba la AFCON. Mabao kutoka kwa Abdallah Hassan na Masud Juma katika kipindi cha kwanza na cha pili yalikuwa tosha kuwapa Harambee Stars ushindi ambao bila shaka haukuwa tosha kuwapa tiketi ya kufuzu dimba la AFCON. Hata hivyo, kambi ya Stars ilivurugwa na homa ya virusi vya corona. Michael Olunga, Josh Onyango, kipa Ian Otieno na kiungo Lawrence Juma wakikosa mchuano huu. It was not an easy game, and they gave their best shot. And one of the things that really is pleasing is that players who have not featured for the Stars before, I mean, playing in the local league, could be able to step up and play like just another normal game. So I say, like, when you look at this game and you look at the game against Egypt, it gives you hope that all is not lost, despite not qualifying for AFCON, that there are brighter days coming. So on match day in the morning is when they come and say, you're not okay. And obviously, if you take Olunga, for example, he's been tested from Qatar. You cannot leave Qatar if you're not negative. He was tested when he got here 2 times. Negative. How do you land? And you know, we went by private jet. Very isolated. Our hotel was very isolated. You couldn't see a player anywhere. Bila shaka huyo ni kocha wa timu ya taifa Harambee Stars Ghost Mlena. Bila shaka rais wa shirikisho la soka nchini FKF Nick Mwenda. Tusonge mbele. Michezo ni mojawapo ya sekta ambazo ziliathirika pakubwa, shughuli zote viwanjani zikitua kufuli kutokana na amri ya Rais Uhuru Kenyatta, hatua ambayo inalenga kudhibiti usambazaji wa virusi vya corona. Pigo hili linatoa viwanjani wakati michezo ilikuwa imeshashika kasi kutoka katika lindi la giza ambalo lilidumu kwa takriban mwaka mmoja 2020. Lakini kwa washikadau wa michezo na pia wachezaji, hili iliwapata vipi? Ijumaa Machi 26 ilikuwa kama tu siku ya kawaida, michezo tofauti ikinyosha misuli kwa ajili ya mashindano ya wikendi. Na hata kabla ya siku kukamilika, Rais Uhuru Kenyatta naye akazuka na kufuli lake. That all sporting activities are hereby suspended. Michezo yote ikipigwa breki, wakati ambao katika soka, ligi kuu ya soka ilikuwa kasi imeshika tayari, ushindani mkali ukishuhudiwa kwa wanaowania mwanamwali, Tusker FC, KCB, FC Leopards na Wazito wakiparurana kwa ajili ya ubingwa wa msimu huu. President wetu ule mtu alimuadvise mambo ya michezo, angetoa mikakati ya watu wana michezo, kwa sababu wana michezo hawanaga hiyo mambo mingi, ni kukutana kwa mazoezi na wanaweka social distance na wanafanya mazoezi, alafu ndio weekend wanapata riziki yao. Sasa hawapati riziki. Hata hivyo, shirikisho la soka nchini FKF lililazimika kusitisha ligi zake zote nchini ili likiwa mwiba ndani ya kidonda cha mwaka mmoja ambacho kilikuwa kinapona. Result tupata flat foot sana.
hakuna mtu alikuwa anatarajia hivi, na mpaka program zile tulikuwa tumepanga kama team zimekuwa hata tulishindwa tufanyaje, unaona. Sasa kuna vile tulikuwa tumecheza games kadhaa na tulikuwa tushaanza kushika ile rhythm. Sasa tunaweza kupanga ma system manini, sasa hizo zote zilikuwa affected. Si tu soka bali pia mashindano ya mbio za magari yakiwemo yale ya Machakos Rally yakifutiliwa mbali, pambano la ligi ya kriketi ambalo lilikuwa linaendelea ugani Ruaraka pia likilazimika kufunganya virago. Tungesema masharti makali yawekwe, lakini asitupilie michezo mbali. Juu kama sasa unaona mchezaji akikaa tu atawaza mengi. Hata hivyo, kabla ya kusitishwa, shirikisho la riadha nchini AK liliahirisha mashindano yake ya relays ambayo wanariadha kutoka mataifa ya Botswana, Afrika Kusini, Uganda, Uabeshi, Ghana na Nigeria wangetimka humu nchini. Kando na mashindano ya relays, riadha za humu nchini pia zilitiwa katika kapu ambalo hatima yake ya kufunguliwa kwake haijulikani, mkondo wa mwisho ambao ungetumiwa kuchagua kikosi kitakachotamba katika riadha za chipukizi duniani kwa umri usiozidi miaka 20. Hatua ya kusitishwa kwa shughuli zote za michezo nchini hata hivyo zinaathiri pia vikosi vya taifa ambavyo vitashiriki katika Olimpiki za Tokyo. Mimi ningemwambia afanye review. Chenye ningeomba vile wachezaji walikuwa wanakuja wanafanya mazoezi na officials wa teams zote, hata kama si mpira, golf nini, kusikwe na mashabiki na kukwe na sanitizing stations. Tupewe sabuni, tanks na maji ya kunawa enough, na tuvae mask. Kama sasa ukiangalia sisi tumevaa mask na tuko uwanjani. Olimpiki za Tokyo zinatarajiwa kurindima rasmi Julai 23 hadi Agosti 8. Itakuwaje? Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, lakini sitaondoka kabla tu ya kuguzia Sergio Aguero ambaye atakuwa anaondoka makugura klabu cha Manchester City baada ya msimu huu kukamilika. Aguero bila shaka atapokea heshima za kipekee, kwani statue yake tunasema kwamba kwa kimombo statue ama ile kwa Kiswahili ni kama sanamu hivi itajengwa katika uga wa Etihad ili kumpa heshima zake, ili kumpa heshima kubwa. Lakini gumzo kumtandaoni leo ilikuwa mbona Yaya Toure hakujengewa? Hapo sasa maswali tele. Maswali tele. Tanzania wamepata mpango? Nakwambia mpango mpya, lakini huyo ni makamu wa rais mpya ambaye ataapishwa hapo kesho. Lakini wenzetu wako na majina ya kufurahisha, mara kuna Suluhu, mara kuna Tundu Lissu, Magufuli, na sasa hii kuna mpango. Si shtuke kusikia kwamba kuna maji. Haya, tuondoke. Fika hapo sina la ziada mtazamaji. Kesho pia ni siku, tukutane katika habari zetu za mida saa 10 na Mwanga wa Ebru. Nimekuwa Davis Mberea, lala unono na kupenda zaidi. Nami najulikana kama Busara na Aman, mwenzangu anajulikana kama Joyce Wairimo ambaye amekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Kwaheri.